Krishna, dear devotees, dear friends, dear everyone, welcome to our today's Guru Maharaj meeting on PSDG Connect. And today is most auspicious day of appearance of Shri Ramachandra Bhagavan, Shri Ramnavami, Mahamahotsava. So welcome all and happy Ramnavami to all. So we start normally with prayers as usual, and then we're going to chant one round of japa with Guru Maharaj voice recorded. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо огромное всем, кто сегодня присоединился на нашу платформу. Сегодня очень благоприятный день, день Рамнавами, Махамахотсава. Мы начнем с молитв, и после этого перейдем к джапе. Om Gyana Timirandasya Gina Gina Chalakaya Chakshurumritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhale Shmat Partha Goswami Nityananda Goswami Namadena Bhajana Samshayam Rimshad Shri Guru Dushyas Sapakam Shita Vatsalam Shila Gurudev Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundaleo Bhaje, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, we can start. Hari Bol. Today is Ram Navami. Харе Кришна, сегодня Рамнавами у нас. Start, yes. Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadanti Sambadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Atapatakamal Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sangrajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadvutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Vedam Sagana Lalita Shri Vishavitam Shah Hey Krishna Karana Sandhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansha Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamani Hari Priye Vanchakapaturubhyashta Kripasindhubhyi Vicha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chota Bada Bhakti Gana Vandanam Sabha Krishna Charan. Today is the Ram Navami. Итак, сегодня у нас Рамнавами. And a very important day for the Vaishnavas. Это очень важный день для всех вайшнавов. So Lord Krishna is the original personality of Godhead. He's the source of all avatars. Господь Кришна является изначальной личностью Бога. Он является источником всех аватар. So therefore he's called Avatari. Он называется Аватари. And there are many avatars or expansions of Lord Krishna that appear in this material world. И существует множество аватар или экспансий Кришны, которые являются в этом мире. We only have little information in Srimad Bhagavatam. Мы имеем небольшую информацию об этом в Шримад Бхагаватам. Like Dasavatar. Как, например, Даша аватары. Was in the Treta Yuga, Lord Ramachandra appeared. И это была Трета-юга, когда явился Господь Рамачандра. So that was roughly 1.2 million years ago. И, грубо говоря, это было 1,5 миллиона лет назад. So every living entity, every jiva, has a relationship with God. И каждое живое существо, каждая джива имеет вечное взаимоотношение с Богом. But not all of them have eternal relationship with Krishna. Но не все не имеют вечное взаимоотношение с Кришной. For example,
Prahlad Maharaj has eternal relationship with Nrsimhadev. Как для примера Прохлада Махарадж, который имеет вечные взаимоотношения с Нарасимхадевом. And although he will respect Krishna or Lord Ramachandra, his inherent love is directed towards Nrsimhadev. Хотя он может выражать почтение Господу Кришне либо Раме, но его вечные унаследованные взаимоотношения – это его любовь, направленная к Нарасимхадеву. And the same with Hanuman. He will respect Vishnu, Narayan, Krishna, but his eternal relationship is called Sthayi Bhav, permanent relationship is with Lord Ram. И также то же самое с Хануманом, который может выражать почтение Кришне, Раме, Нарасинге и другим проявлениям, но его стая Бава, его вечные взаимоотношения направлены на Господа Раму. And every jiva already has that relationship with God. И каждая джива в потенциале имеет эти вечные взаимоотношения с Богом. But that relationship is covered, like a clouds cover the stars and the moon. Но эти вечные взаимоотношения, они покрыты, как, например, облака покрывают звезды либо Луну. At the moment, there is some controversy in the ISKCON Vaishnav world, that is the soul, is one's relationship with God inherited or inherent? Существует некоторое противоречие в вайшнавском мире, в мире ИСККОН, международном. Являются наши взаимоотношения с Богом унаследованы, либо присущи. In other words, is that relationship already established but covered, or is that relationship due to associating with other devotees in specific relationships? Другими словами, эти взаимоотношения, они уже установлены у нас, либо они приобретаются в процессе общения с определенными вайшнавами. So Srila Bhaktisiddhanta and Srila Bhaktivinoda Thakur both supported the concept that we already have relationship with God. И Шрила Бхактисиданта и Шрила Бхактивинода Тхакур, они поддерживают мнение, что мы уже имеем вечные взаимоотношения с Богом. It's already there, but it's dormant. Это уже находится в нас, но оно в спящем состоянии. Just like within a young child, 1 year old, the propensity to walk, it's already there, but it hasn't manifest or come out yet. Как, например, в маленьком ребенке склонность к ходьбе, она заложена, но она еще не проявлена со временем. So, as followers of Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, and Bhaktivinoda, we support the idea that the soul, that we already have a relationship with God. И как последователи Шрилы Бхактисиданты и Бхактивинода Тхакур, мы принимаем это мнение наших ачарьев как то, что мы уже имеем вечное взаимоотношение с Богом. So that relationship may not, as I said, may not necessarily be with Krishna. Эти взаимоотношения не обязательно они связаны с Кришной. And we look at the example of Prahlad Maharaj, whose relationship was with Nrsimhadev. И мы можем посмотреть на примеры такие, как Прохлад Махарадж,
чьи взаимоотношения они направлены на Нарисингадева. We can also look at the example of Dhruva Maharaj. His relationship was with four-handed Narayan. Или, например, другой пример Друва Махарадж, который его взаимоотношения, они направлены на четырехрукого Нараяна. And of course, the great Hanuman, his relationship was with Ramchandra. И также великий преданный Хануман, чьи взаимоотношения вечно установлены с Господом Рамачандрой. So it is not necessarily, it is not a fact that all the followers of Lord Chaitanya will have relationship with Krishna. И это не актуально, не обязательно, не очевидно, что все последователи Господа Чайтаньи, они установят взаимоотношения с Кришной. Srila Prabhupada has written in one tika in the Chaitanya Charitamrita that Lord Chaitanya and his followers mainly worship Krishna in Madhurya Ras. И Шрила Прабхупада в одной из своих тика комментариев в Чайтанья Чаритамрите он написал, что последователи Господа Чайтаньи в основном они все поклоняются Господу Кришне в Мадхурья Расе. But there are exceptions. Но, конечно же, существуют исключения. So we have the Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas. Shrivas is Narada Muni. И, например, мы имеем Панчтатву, где мы повторяем мантру Панчтатву, и там у нас есть Шивас, который является Нарадой Муни. And he has eternal relationship with Lord, with Lakshmi Narayan. И он имеет вечные взаимоотношения с Господом Лакшми Нараяной, Not Krishna. не с Кришной. But of course, Lord Narayan, according to Tattva, is also Krishna. Ну, конечно же, Господь Нараяна в соответствии с Татвой, он также и есть Кришна. But Lord Narayan doesn't display all the qualities of Krishna. Но Господь Нараяна, он не проявляет все полностью качества, которые присущи Кришне. We know, according to Rupa Goswami, there's 4 qualities that only Krishna displays. И в соответствии с Рупой Госвами мы знаем, что только Кришна проявляет эти 4 особые качества. And also Lord Balaram. Также Господь Баларам. So Rupa Madhurya, they have Madhurya, a very sweet form. Первое – это Рупа Мадхурья, это очень сладкая, привлекательная форма. And then Venu Madhurya, Krishna plays this flute, which can attract the mind of all living entities. Следующее качество – Вену Мадхурья, это Кришна играет на флейте, он привлекает умы всех живых существ. Now, Lord Ramachandra doesn't play a flute. Например, Господь Рамачандра, он вообще-то не играет на флейте. Krishna in Vrindavan is decorated with Gunjamala and malati flowers, kadamba flowers, gardenia. These are all beautiful forest flowers. И Кришна во Вриндаване, он украшен гунджамалой, он украшен разными цветами, гординия, малати, и все эти замечательные цветы в лесах Вриндавана. Of course, Ramchandra was in Jharkhand forest, I think, for 14 years. И Господь Рамачандра также находился в лесу на протяжении 14 лет в лесу Дандакарани. But in Ayodhya, he is dressed more like a king. И в Айодхе он одевается больше как царь. So
Venu Madhurya, Rupa Madhurya, Leela Madhurya. He has incredible pastimes. Следующее качество лила Мадхурья – это неописуемые игры Господа. Like the swing pastime. He sits on a swing with Radharani and various gopis, and they push him on a swing. Например, как качельные лилы, когда они сидят на качелях с Радхарани, с другими гопи, и кто-то раскачивает эти качели. But we don't see this with Ramchandra. Мы не можем видеть такие игры с Рамачандрой. And then Prema Madhurya, that's the fourth one. Lord Krishna associates, Lord Krishna has parikars or associates who have very intense praying for him. И четвертое качество Према Мадхурья – это любовь его вечных спутников, парикаров, очень интенсивная любовь к нему. So this love goes up to the stage of Mahabhav. И эта любовь, она поднимается до уровня Махабхавы. But with Lord Ramachandra, it will not be that intense. Но с Господом Рамачандрой наверняка это не будет настолько интенсивно. Possibly, I think the main associate in Ram Lila would be Hanuman. И я думаю, главный спутник Господа в Рамлиле – это Хануман. So Hanumanji, he's in Dasharas. Хануманджи находится в Дасярасе. And he always wants to sit at the feet of Sitaram. И он все время хочет находиться у стоп Ситарамы. Whereas the cowherd boys in Vrindavan, they play with Krishna. Тогда как мальчики-пастушки и во Вриндаване, они играются с Кришной. They will jump on his back. Они запрыгивают ему на спину. And the gopis sometimes rebuke Krishna. They even will criticize Krishna. Но гопи, они иногда упрекают Кришну, они критикуют его. So this is unheard of in Ram Lila. И это неслыханно будет в Рамлиле. But still, there are jivas who want this relationship with Ramchandra. Но так или иначе есть определенные дживы, которые хотят иметь такие взаимоотношения с Рамачандрой. And it's completely bona fide. И это является абсолютно авторитетным. And we can look at the example Rupa Goswami and Sanatana Goswami. И мы будем посмотреть на пример Рупа Госвами, Санатана Госвами. Now, they had a brother called Anupam who was who was attached to Ramchandra. И у них был брат Анупам, который был очень привязан к Господу Рамачандре. So Rupa and Sanatana, of course, in their spiritual forms are gopis. И Рупа и Санатана в своих духовных формах они являются гопи. Not just Sakhis, but the young gopis, the Manjaris. Они не являются саки, но они молодые гопи, называются манджари. So Rupa Goswami is Rupa Manjari and Sanatana Goswami is Lavanga Manjari. Рупа Госвами является Рупа Манджари, а Санатана Госвами Лаванга Манджари. So they preached to their younger brother Anupam that Krishna Lila is superior to Ram Lila. И они проповедуют своему младшему брату Анупаме, что Кришна Лила, она выше, превосходит Рам Лилу. They were actually they were testing Anupam. На самом деле они проверяли Анупама. And Sri Chaitanya Mahaprabhu did the same to Murari Gupta.
И Господь Чайтанья Махапрабху, он делал то же самое с Мурари Гуптой, because Murari Gupta, Hanuman entered into Murari Gupta. так как Мурари Гупта он является воплощением Ханумана, в него вошел Хануман. So they were tested, but neither of them changed their affection for Ramchandra. Они были проверены, но никто из них не изменил, не поменял свое отношение к Рамачандре. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu glorified Krishna and in front of Murari Gupta and tried to get Murari Gupta to change it's called Istadev, his worshipful Lord. И Господь Чайтанья, он прославлял Кришну в присутствии Мурари Гупты, и он вдохновлял его изменить Иштадева. Иштадева – это поклоняемый Господь. So obviously, because Lord Chaitanya was speaking, Murari Gupta tried to follow the instructions of Lord Chaitanya. И так как Господь Чайтанья говорил, то Мурари Гупта, он, естественно, хотел следовать его наставлениям. And the instruction was to transfer his Istadev, his worshipful Lord, from Ramchandra to Vrindavan Krishna. И наставление было в том, чтобы перенести свою привязанность от Рамачандры к Кришне. So it's described that Murari Gupta, he stayed up the whole night weeping and crying because he couldn't give up the worship of Ramchandra. И описывается, что Мурари Гупта находился всю ночь пробужденным и плакал и рыдал, чтобы развить привязанность к Кришне. So in the morning he came before Lord Chaitanya and he said, he confessed to Lord Chaitanya that I'm not able to give up the lotus feet of Ramchandra. И утром он пришел к Господу Чайтанье, и он признался в том, что он не способен оставить лотосные стопы Господа Рамачандры. But also you gave me instruction which I can't follow. Но также ты дал мне те наставления, которым я не могу следовать. So this is, I am in a dilemma. И он сказал, что я нахожусь в дилемме. So the best solution is that I just give up my life. И лучшее решение будет в данном случае, если я просто оставлю свою жизнь. Yeah, if you can't follow a specific instruction from Diksha Guru, then one alternative is just give up your life. И одна из альтернатив, когда вы не можете следовать наставлениям Дикша Гуру, то, может быть, одно из решений будет оставить свою жизнь. So then Lord Chaitanya, he said, actually, Murari Gupta, I was testing you to see how much faith, Shraddha, and how much prem you have in Ramchandra. И Господь Чайтанья сказал в конце, что на самом деле я проверял тебя, насколько у тебя есть вкус, шрадха и привязанность к Рамачандре. Yeah. In Vaikuntha, the intensity of love goes up to prem. И на Вайкунхе интенсивность любви достигает премы. Then above Vaikuntha would be Ayodhya. И выше Вайкунхи располагается Айодхья. So we have information that Ramchandra had relationship with father Dasarath and mother Kaushalya. И мы имеем информацию, что Господь Рамачандра, он общается со своим отцом Дашаратхой и матерью Каушалей. So this indicates Vatsalya Ras. Это указывает на Ватсалия расу. And then, of course,
Sita. So some acharyas will say Sita was in Dasya Ras, but some will also say she was in Madhurya Ras. И сита, затем идет сита, и некоторые ачарьи говорят, что она в дасе расе, а некоторые говорят, что она в мадхури расе. So there's different explanations. Существуют разные объяснения этого явления. So above prem, when prem, which is love of Krishna, when it becomes very intense, И выше према находится любовь к Богу, и эта према, она более интенсивная. the essence of prem, it becomes sneha. И суть према – это снеха. So in sneha, there is prem, but it goes higher to very intense affection in the heart. И в снехе есть эта према, но она идет более интенсивная, более сильная привязанность любовная в сердце. And then in sneha, there is two divisions towards Krishna. Krishna is mine, and I am and I belong to Krishna. Now they're different. И в снехе есть две категории. Одна – это Кришна мой, а другая – это Кришна является собственностью. So the first one is Krishna is mine. It's more possessive, and it's compared to madhu sneha or honey-like affection. И первое, которое говорит, что Кришна мой, это более такая собственническая, и она указывает на маду снеху, подобное the path of Radharani. меду. Это часть, которая относится к Радхарани. And the second one, which is ghee-like, Grita Sneha, is I am the property of Krishna. So that belongs to Chandravali. И другая категория – это грехита снеха. Это подобно ги, и это относится к группе Чандравали. So then Sneha also is, believe it or not, is Kanishta, Madhyam, and Uttama. So this Kanishta Sneha, Madhyam Sneha, and Uttama Sneha. И в Канишхе также присутствуют три эти категории, верите вы или нет. Это Канишха снеха, Мадьяма снеха и Уттама снеха. But you must remember that this, when we talk about prem and sneha, it's eternally liberated souls in the spiritual world. Но вы должны помнить, что мы сейчас говорим о снехе. Это те, кто ее испытывает, это вечно освобожденные души в духовном мире. It is not possible in this material body and the subtle mind to experience, in this material world, to experience prem and sneha, because the body and the mind will not be able to tolerate it. И это невозможно испытать в этом грубом физическом и тонком теле ума снеху, так как наши тела не смогут испытать, не смогут вытерпеть этого. In order to tolerate it, you need a spiritual body. Чтобы вытерпеть интенсивность, нужно духовное тело. So in this material body and with the subtle mind, we can only go up to the beginning of bhava bhakti. И в нашем материальном теле, и с нашим умом мы можем достигнуть только бхава бхакти. But when our love becomes more intense, we have to give up this material body and take a spiritual body. Но когда наша любовь становится более интенсивной, мы должны оставить материальное тело и войти в духовное тело. Because this material body is not able to tolerate such strong emotions. Так как материальное тело, оно не в состоянии вытерпеть такие мощные эмоции. Just like in this material world, if someone is confronted with, say, bad news,
sometimes they faint. И, например, как можно привести такой пример, когда кто-то в материальном мире, он встречается с какими-то очень плохими новостями, то он может потерять сознание. Yeah, I saw on the internet, there was an article that included different pictures that were very powerful, but there was no caption. И я видел в интернете фотографии, которые различные фотографии, но без снимков, без каких-то. So the one picture that I remember was a man was in the hospital. Я видел одну фотографию, которая указывала на мужчину, который был в больнице. Now this was like in the 1950s when they didn't have advanced photography. И это была старая фотография 50-х годов, когда не было каких-то So технологий. his wife was pregnant and she'd given birth to baby. И там было, что его жена, она беременная, она давала рождение ребенку. But it wasn't one child, it was 5 children. И это не было один ребенок, это было целых 5 детей. And five nurses came, each holding one of the babies. И 5 медсестер вышли, держа каждая ребенка на руках. And there's a picture of the man, the husband, he faints. И там была фотография, что этот человек, который увидел это все, он потерял сознание. Because he was thinking only one, but he got 5. Так как он ожидал увидеть одного, но оказалось 5. So when the body and the mind is not able to handle the emotion, we faint. It's nature's way of protecting us, and we faint. И когда тело и ум не в состоянии переварить эмоции, то мы теряем сознание. Такова защита природная, то есть, которая блокирует это. Yeah, the body is not able to tolerate the emotion. То есть For тело, instance, if you have a lot of pain, you become unconscious. то есть это тело не может выдерживать накал этих эмоций. И, например, если сильная боль, то также тело, оно не в состоянии, оно теряет сознание. So when Bhav turns into prem, pure love, the body, this material body and the mind, intelligence, it can't tolerate the emotions. They're too strong. И когда наша бхава трансформируется в прему, то, соответственно, это тело, оно не может выносить этих эмоций, настолько они сильные. Yeah, another example is because I've heard from the Ukrainian devotees that in Siberia, it gets very cold. So if you're caught outside in the winter in Siberia, you die because the body can't tolerate the coldness. И я слышал от украинских преданных, что в Сибири настолько низкая температура, что невозможно дышать на улице. Если мы вдохнем глубоко, то мы можем просто умереть, так как тело не выдерживает такого холода. Actually, one of my first Ukrainian disciples, Vamsivat, he told me that his daughter, she somewhere in Siberia, it was in the winter, and she lost her way home and she froze to death. И один из моих первых учеников, Вамшиват Прабhu, он рассказал, что его дочь в Сибири, она потерялась и не нашла дорогу домой, и в конце концов она замерзла и умерла. Mm-hmm. And then the other way is sometimes it becomes so hot, you can't tolerate the heat. И иногда
другой экстрим, когда очень жарко, и мы не можем терпеть этой жары. I've read a few times now that they expect the summer in India to be very hot this year. И я читал несколько раз сейчас в новостях, что они ожидают это лето в Индии очень жаркое, чрезмерно жаркое. And one devotee at Govardhan Hill told me that in the past it went up to 55 degrees centigrade. И один преданный на Гавардхане, он говорил мне, что однажды одним летом температура поднялась до 55 градусов по Цельсию. Mm. So, getting back to Ram Leela, Возвращаемся к Рам-лиле. there are Vaishnavas, there are jivas that they desire an eternal relationship with Sitaram. И существуют вайшнавы, которые желают обрести вечные взаимоотношения с Ситарамой. And it's completely bona fide. И это является абсолютно авторитетным. Often people, especially in India, they can sympathize more with Ramchandra and his activities than Krishna and his Leela. И некоторые люди, например, в Индии особенно это, они больше склонны и симпатизируют к Раме, чем Кришне. Yeah, Rupa Goswami explains one verse in Ujjwala Nilamani text, chapter 4. И Рупа Госвами объясняет один текст в Уджвала Ниламани в 4 главе. That Krishna played his flute on the bank of the river Jamuna, and 1 billion gopis responded and came there. Когда Кришна играл на флейте на берегу Ямуны, то 1 миллиард гопи ответили ему и пришли туда. Now these gopis in Prakat Lila, that means Krishna's pastimes within this material world, they were all married. И все эти гопи, которые в этой прокат-лиле, в этом материальном мире, они все замужем. What to speak of the slightly older gopis, even the manjaris are actually married. И что говорить о старших гопи, даже манджари, они также все замужем. So for many people, they can't balance this, that Krishna came to protect Dharma, but at the same time he danced with the wives, with 1 billion of the wives of other men. И некоторые люди не могут это, скажем, принять, что Кришна он приходит, чтобы защитить Дharму, но на самом деле танцует с миллиардом чужих жен. Of course, Krishna also expanded himself 1 billion times. И другой феномен, то, что Кришна распространяет себя в миллионы, в миллиарды раз. But if we contrast that with Ramchandra, he just had the one wife, Sita. И если мы сравним это с Рамачандрой, то он имел только одну жену, Ситу. And according to Vedic culture, a Kshatriya is allowed to have more than one wife as long as he can look after her and maintain her. И в соответствии с ведическим каноном, кшатрии им позволяется иметь больше, чем одну жену, только в том случае, если он может присматривать за ними. But Ramchandra just accepted the one wife. Но Рамачандра, он принял только одну жену. Of course, Ramchandra is the expansion of Krishna, and Sita is the expansion of Radharani. Ну, конечно, Господь Рамачандра, он экспансия Кришны, а Сита – это экспансия Радарани. So they're not ordinary living entities. Они не являются обычными живыми существами. Yeah, Krishna, Ramchandra, they come in the category of Vishnu Tattva.
А Господь Кришна, Рамачандра, они проявляются в категории Вишну-татв. And Sita and the Lakshmis in Vaikuntha, they are Shakti Tattva. И Сита и Лакшмина в Вайкунтхе, они все являются Шакти-татвой. So many pious people, especially we're talking about India, they can sympathize more with Ramchandra or appreciate Ramchandra's activities more than Krishna's activities. И много благочестивых людей, мы говорим в особенности об Индии, они больше симпатизируют деятельностью Господа Рамачандры, чем Господа Кришны. But due to Srila Prabhupada's preaching, now we've understood Krishna's unique nature. Но благодаря проповеди Прабхупады мы сейчас можем понять уникальную природу Кришны. So every living entity has an eternal relationship with Krishna or one of Krishna's expansions. И все живые существа абсолютно имеют свои вечные взаимоотношения с Кришной непосредственно, либо с одной из Кришны экспансий. And we gave the example Dhruva Maharaj and the example of Hanuman. Мы дали пример Друва Махараджа, либо пример Ханумана. And also Uddhava in Dwaka. His Istadeva, worshipful Lord, was Dwaka Vasudeva Krishna. И также Удава, который поклоняется его, поклоняемый Господь, это Кришна в Двараке. Васудев. Now, there's Vasudeva Krishna and there's Vrindavan Krishna. То есть существуют эти две категории: Васудева Кришна и Вриндаван Кришна. Now they're different. И они различны. Vasudeva Krishna does not have a flute and he does not wear a peacock feather. Васудев Кришна не имеет флейты, он не одевает павлинье перо. And he's not decorated with gunjamala or gardenias or champa flowers. И он не украшает себя гунджамалой, гординиями, цветами, либо чампакалатой. Whereas Vrindavan Krishna, he's decorated with these forest flowers. Тогда как Вриндаванский Кришна, он часто украшен лесными цветами. So these are different aspects of God. И это все является различными аспектами Бога. Because devotees are different. And it's not that everyone will do the same thing. Так как преданные, они являются различными, и они не будут делать одни и те же вещи. So there's one nice Vishnu Chakravarti Thakur in his commentary on the 10th canto, chapter 29, text 9. И есть хороший комментарий Вишну Чакраварти Такура на 10-ю песнь Бхагаватам, 29 главу, 9 текст. That when Ramchandra and Sita were in Dandakaranya forest. Dandakaranya forest? Yeah. Yeah, not Jarakanda forest. There were 60,000 sages who were also meditating in that forest. И когда Господь Рамачандра и Сита, они были в лесу Дандакарани, то они видели 60 тысяч мудрецов, которые занимались медитацией там. So they were like mystics. Они больше были как мистики. And when they saw the beauty of Ramchandra, Когда они увидели красоту Господа Рамачандры, it acted as an udipan, or it stimulated their love for Gopal. Gopal meaning Krishna. и это сыграло как удипан, либо стимул для любви к Гопалу Кришне. And immediately on seeing Ramchandra, they became elevated. И просто видя Господа Рамачандру, они незамедлительно они возвысились, Surpassing the stage of steady devotional service, which is nishta.
превзойдя стадию стабильного преданного служения, которая является ништхой. And then above Nishta, they surpassed Ruchi, which means attraction. Затем выше ништхи находится ручи, или привязанность, они также превзошли. And then they surpassed even Ruchi and came to Ashakti, which means great attachment. И они преодолели ручи и взошли на уровень асакти, что значит великая привязанность. But they had not completely purified themselves. Но они не полностью очистили себя. So Bhakti Devi or Yoga Maya thought it best is if they take birth in the Lord's pastimes within the material world. И йога Майя или Бхакти Деви, она решила, что лучшим будет для них это принять рождение в одной из игр Кришны в материальном мире. And this is called Vastu Siddhi. Это то, что называется Васту Сидhi. You have a spiritual body, but it's not completely pure. Вы имеете духовное тело, но оно не полностью, 100% чисто. One example to help explain this is Один пример, который поможет объяснить это Srila Prabhupada was and is a Siddha Mahapurush, Krishna Parika, eternal associate of Radha and Krishna. Шрила Прабхупада является Сиддха Махапуруша, Нитья Парикар, вечный спутник Рады Кришны. But sometimes while translating at night, he would hear the dogs barking. Иногда, переводя книги ночью, он слышал гавканье собак. And that would disturb him. И это то, что беспокоило его. So now he's a spiritual personality, and yet he's hearing a material sound. Мы можем понять, что он духовная личность, но сейчас он слышит материальный звук. I remember when Prabhupada was here in South Africa, the window was rattling because of the wind. И я помню, когда Прабхупада был здесь, в Южной Африке, то окно, оно хлопало, так как из-за ветра. So the temple president, he asked me to solve the problem. И президент храма, он попросил меня решить эту проблему. So I did. I got some glue stick, right, like plasticine, and I stuck the window and the frame together so it didn't rattle. И я сделал это, я взял пластилин, и я залепил стекло у окна к раме, чтобы оно не дребезжало. So this Vastu Siddhi is you take birth in the Lord's pastimes. И это васту ситхи, когда мы принимаем рождение в одной из игр Господа. But still there is some slight contamination. Но так или иначе, там может быть оставаться какое-то небольшое загрязнение. So you might think, how can there be some contamination if you have the spiritual body? И вы можете подумать, ну как может быть осквернение, если у вас духовное тело? So I'll give another example to explain this. Я вам дам другой пример, чтобы объяснить это. That some of the devotees who took birth as gopis in a Brahmanda, in a universe, некоторые преданные, которые приняли рождение как гопи в этой браманде, в этой вселенной, this is in Vrindavan, это то, что было во Вриндаване, had the desire to be married to Krishna. они имели желание выйти замуж за Кришну. So this is not, if you have the desire to be married to Krishna, then your destination is Dwaka. И это не является нормальным, так как если у вас есть желание жениться на Кришне замуж,
то ваше назначение дварака. This Madhurya Ras, which is also called Shringara Ras, is Swakiya, meaning married, or Parakiya, which means paramour. И это Мадхурия, Шингара имеет два подразделения. Сваки – это значит легальные отношения, и паракия – это незамужние. So it's a slight contamination. So these gopis have to be purified. So they obtain Shuddha Parakiya Ras, pure paramour ras with Krishna. И это является небольшим осквернением. То есть эти гопи должны быть очищены и обрести шуда паракию, либо чистую любовь вне брака. So in the Kali Yuga, the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda is not possible to describe it. И в Кали-югу, помимо только с милостью Господа Читания, так это невозможно описать. It's not possible to really understand the extent of Lord Chaitanya's mercy on the conditioned souls in the Kali Yuga. И это невозможно понять степень той милости, которую Господь Читания даровал на обусловленных душ Кали-юги. Trying to understand the extent of Lord Chaitanya's kripa or mercy in the Kali Yuga. Попытайтесь понять степень милости Господа Читания на обусловленных душ Кали-югу. Is like comparing a mustard seed to Mount Everest. Это все равно, что сравнивать горчичное зерно с горой Эверест. But as we advance, we will appreciate more and more, krama, the extent of Lord Chaitanya and Panchatattva's mercy. Но по ходу нашего продвижения крама мы будем больше и больше оценивать ту милость Господа Читания и Панчтаттвы. And this mercy is coming through our Guru Parampara. И эта милость, она не сходит по Гуру Парампаре. It's called Guru Vaga or Guru Dara, our Guru Parampara line. Это то, что называется Гуру Варга или Гуру Дара, или наша линия Гуру Парампары. So as we advance, we'll become more overwhelmed by this kripa of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Panchatattva. И как мы будем дальше продвигаться духовно, то мы будем более осознавать ту крипу, ту милость Господа Читания, Нитянанды, Панчтаттвы. And if our eternal relationship is with the Lord Ramchandra, Sri Chaitanya Mahaprabhu can give that. И если у нас есть взаимоотношения вечные с Господом Рамачандрой, то Господь Читания в состоянии дать нам это. Or if our eternal relationship is with Lakshmi Narayan and Vaikuntha, Lord Chaitanya can give that. Если наши вечные взаимоотношения с Господом Нарайаной на Вайкунтхе, то Господь Читания, Он может даровать это. But on the other hand, it's not Lord Chaitanya that gives it. Но с другой стороны, это не Господь Читания, тот, который дает это. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote, Шрила Бхактисиddhanta Сарасвати Тхакур написал: only a devotee can give you God. Что только преданный может дать нам Бога. God, the Bog, does not give himself. Бог никогда не дает себя сам. So please try to memorize this, that God does not give himself. Попытайтесь запомнить это, что Бог никогда не дает себя сам.
Only a devotee can give you God. Только преданный может дать нам Бога. Whether it's Lord Narayan, whether Ramchandra, whether Vasudeva Krishna, or whether Vrindavan Krishna. Будь то Господь Нараяна, Господь Рамачандра, Васудев Кришна, либо Вриндаван Кришна. So we can see this practically in the example of Srila Prabhupada. И мы можем видеть это практически на примере Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada is giving us God. Шрила Прабхупада тот, кто дал нам Бога. And we should try to give Prabhupada's mercy, our Guru Parampara's mercy, to others also. И мы должны также, в свою очередь, попытаться дать в соответствии с Шрилой Прабхупадой и Гуру Парампарой эту милость. And that means, of course, to preach. Это то, что называется проповедь. So on this auspicious day, we offer respect to Sitaram, Lakshman, Hanuman. И в этот благоприятный день мы выражаем почтение Ситараме, Лакшману, Хануману. And try to memorize. Only a devotee can give you God. И попытайтесь запомнить, что только преданный может дать вам Бога. God does not give himself. Бог никогда не дает себя сам. So you might ask, a logical question is, what if you don't understand this and you just worship Krishna alone or Ramchandra alone? И может возникнуть логический вопрос, а если я буду просто поклоняться Кришне одному, либо Господу Рамачандре одному? So the Lord, within the heart, he will see this and he will arrange that you associate with advanced devotee. И Господь в сердце, Он, видя это, Он организует так, что мы получим общение с продвинутыми преданными. And in that association, you will learn more about Nam, Rup, Gun, Leela of Ramchandra, Lord Narayan, Krishna, etc. И в этом общении вы получите доступ к Нама, Гуна, Рупа, Лиле, Господа Рамачандре, Нараяны или Кришне. So we pray that we can all receive the mercy of the Sitaram, Lakshmana, Hanuman. И мы все молимся, чтобы получить это милость, это общение с Ситарам, Лакшман, Хануманом. Go Premanandi, Hari Hari Bol. If you have any questions, you can ask. Дорогие преданные, у кого есть вопросы, может задать. Махалила. Харе Кришна, примите, пожалуйста, поклоны Гуру Махарадж. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Мурари Гупта поклонялся, он был преданным Господа Рамачандры. Шривас Тхакур был преданным Господа Нараяну. Они во время, когда общались с Господом Чайтаньей, они повторяли Харе Кришна мантру или мантры своих иштадевов также. Махалила said that please accept my humble obeisance and thank you for the class. And you mentioned that when Murari Gupta and Shivas Pandit, they were around Lord Chaitanya in Chaitanya Lila, and that time they were chanting Hare Krishna mantra or they were chanting their own mantras of their own Ishtadevas. Included in the Maha Mantra is Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Эти все имена включены в Махамантру, где говорится Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Now, if your Istadev is Ramchandra, you will stress on Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Если ваш Иштадев Господь Рамачандра, то вы делаете акцент на Хари Рама, Рам, Хари Хари. If your Istadev is Balaram, still you will stress on Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
И если ваш Иштадев Господь Баларам, то также вы будете акцент делать на Хари Рама, Рам, Рам, Хари Хари. And if your Istadev is Lord Narayan, included in Maha Mantra are Sava Vedeshu Dristate, included in Maha Mantra are all the other mantras. И если ваш Иштадев Господь Нараяна, то это все включено в Махамантру, об этом говорят Веды, Сарва Веды Шудриши. So it all depends on your mood. Это все зависит от вашего настроения. Anything else? Что-то еще, преданные? Шипадмини. Матаджи. Харе Кришна, мои поклоны примите. Недавно одна Матаджи мне сказала, что Гайатри мантра первая, она как-то связана с сиянием Радхарани. Вот как бы, если Махарадж может рассказать что-то больше об этом. Шипадмини asking that somebody said that first Gayatri mantra out of 7, first number 1, it indicates on the effulgence of Shrimati Radharani. Can you please elaborate on this if you can? Again, it depends on your mood. И снова это зависит от нашего настроения. You can think of the first line of Gayatri Mantra as Surya Narayan. Если вы, может быть, думаете, когда читаете эту первую мантру о Сурья Нараяне, But a more advanced conception will be the effulgence coming from Radharani. но более продвинутая концепция у нее это будет сияние, которое исходит от Шримати Радхарани. So it depends on your, it's called adhikari, depends on your qualification. И это зависит от вашего адхикари, либо квалификации. Anything else? Что-то еще, преданные? Hare Krishna Maharaj, I would like to ask a question if that's possible. I was wondering that when Krishna was in Dwaraka, he had children. Lord Ram had children. So what is that relationship of these living entities in the mood of... Good question. Вопрос в том, что когда Господь Кришна был в Двараке, у него были дети, и у кого еще? У Господа Рамачандры были дети, да? So the children of Krishna in Dwarka, it is not Vatsalya Ras. И какие отношения были между ними, и между детьми и Кришной не Ватсаля раса. Vatsalya Ras means Krishna himself becomes the child. Ватсаля значит, когда Кришна сам становится ребенком. So in Dwarka, in children and grandchildren, it's Dasyaras. И в Двараке все сыновья, дети, внуки, они находятся в Дасирасе. 16,108 queens. 16 108 царевен. Цариц. Each one had 10 children. Каждая имела 10 детей. And they also had 10 children. И в свою очередь те имели по 10 тоже. So these children is described by Rupa Goswami and Bhakti-Rasamrita Sindhu, chapter 8 or 9 or 10, something. Reverential devotional service or dasyaras. И Рупа Госвами описывает в Бхакти Расамрита Синдху в одной из глав в начале, что они все находились в благоговении, в расе благоговения с Кришной. There is not Vatsalya Ras. Это не является ватсалья расой. So, Большое спасибо. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvyevacha.
Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chotapada Bhakti Gana Vandanam Sabha Radha Krishna Charan Gurave Gaurachandraya Radhika Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. And take shelter of all the Vaishnavas, whether advanced or neophyte. Я принимаю побежу всех вайшнавов, независимо от того, они неофиты либо продвинутые. Prabhu Spasiba, may you all have the mercy of Sitaram. Большое спасибо. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj, for your enlivening talk on this auspicious occasion of appearance of Lord Ramachandra. Very happy with your association today. Thank you so much. And we would like to thank all of the devotees, those who are in the technical team, and also devotees, those who joined today for this wonderful program, and of glorification of Lord Ramachandra, Lord Krishna, and all other incarnations of God. So thank you so much for being with us and celebrating in our Sangha this wonderful festival, Shri Ram Navami. We're happy to see all of you, and we wish you happy Ram Navami, and looking forward to see you next time after 1 week on our platform, PSDG Connect. And thank you so much. Have a good the rest of your day. Hare Krishna. А перевод? Мы благодарим Гуру Махараджа за прекрасную лекцию, за то, что рассказал о Господе Рамачандре. Мы благодарим команду PSDG Connect и всех присутствующих, присоединившихся к преданных. Вкратце. Джай. Гуру Примананда. Шри Рам Навами Махотсава ки джай. Шри Рамачандра Бхагаван ки джай. His Holiness Partha Sarathki Das Goswami Maharaj ki jai. All Gurus, all devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Guru Primananda.